Hello and hi friends, welcome back to Krishna'S tutorials. Andhra Pradesh LAWCET and PG LAWCET 2022 exam dates వచ్చిన విషయం మన ప్రీవియస్ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం. సో ఎగ్జామ్ డేట్ ఇస్ July 13, రైట్. సో అప్లికేషన్ డేట్స్ అయితే రిలీజ్ అయ్యాయి. ఈ వీడియోలో మనం అప్లికేషన్ డేట్స్ గురించే మాట్లాడుకుందాం. సో లెట్ us have a glance at application schedule. సో LAWCET మే 13th నుంచి జూన్ 13th వరకు దరఖాస్తులు స్వీకరించనున్నారు. సో మే 13 నుంచి జూన్ 13 వరకు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ ఏపీ లాసెట్ as well as PG LSET will be accepted, and with late fee of 500 rupees you can apply till June 20, and with late fee of 1000 rupees you can apply till June 27, and with late fee of 2000 rupees మీరు July 7 వరకు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఎగ్జామ్ అనేది మనకు July 13th ఉంది, యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్. అండ్ here is an important and interesting update for all of you guys. సో TS and AP LAWCET 2022 సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్కి ఇది చాలా అంటే చాలా యూజ్ అవుతుంది. సో 60+ సెక్షనల్ టెస్ట్ అండ్ 10 ఫుల్ లెంత్ మార్క్ టెస్ట్ అయితే తీసుకొని రావడం జరిగింది మీ అందరికీ. సో ఈ 60 సెక్షనల్ టెస్ట్లో 20 will be from section A, 20 will be from section B, that is current affairs, and 20 will be from section C, legal aptitude. And ఈ 10 full length mark testలో 3 sections ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈచ్ మార్క్ టెస్ట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హియర్ 120 questions. సో సిమిలర్గా ఎగ్జామ్ ఎలా రాస్తారో అలానే ఉంటుంది. సో I am giving all this at a cost of 499 rupees only. So payment details are mentioned here. So I don't want to talk on this much and much. So మీరు నిజంగా సీరియస్గా ఉన్నట్లయితే దిస్ ఈజ్ రియల్లీ బెస్ట్ ఫర్ యూ టు బూస్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్. అండ్ దట్స్ ఆల్ ఇన్ దిస్ వీడియో గైస్. థ్యాంక్ యూ, కీప్ స్మైలింగ్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ టు అప్లికేషన్ ఆర్ with regard to this mock test, let me know in the comment section or other social media platforms with Instagram, Facebook. Okay. And guys, I forgot to tell you one thing, that AP LAWCET 2022 అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఇంకా లాంచ్ అవ్వలేదు. సో అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లాంచ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక వీడియోతో కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. థ్యాంక్ యూ, కీప్ స్మైలింగ్.